You amazing, beautiful people, and welcome back to another episode of ReZero. Alright, I'm on level with you guys. After the first episode, I was like, I like this, but I don't love it as much as everyone's saying I was going to. It's good, but I don't know if it's that good. After the second episode, I was like, yep, this anime is going to be awesome. The second episode, oh man, the last 20 minutes was so intense, so heavy, so dark, so amazing, so well done, so well written. I am just so excited to see where this anime goes from here. You know what? I'm going to stop talking already. I have been waiting to record this reaction. I'm going to be quiet. Press that subscribe button if you want more ReZero reactions. Make sure you press that subscribe button if you're not subscribed already. Press it. And also don't forget we're doing a $500 giveaway on Twitch. Make sure you're following on Twitch. That's all you need to do. There's no entries, nothing like that. There's literally zero. You just click the link to my Twitch channel and click follow when you're on Twitch. That is it. And you're automatically entered into a chance to win $500 in November, December, January, February. We're going to be doing it for the next few months. So if you want to be in with a chance of winning some money, that's all you need to do. I'm going to stop talking. Don't forget to subscribe. Let's jump into my first ever reaction to ReZero episode 3. So he can make it to another day. Interesting. Ooh, so this was what we were wondering. By we, I mean the royal we. We were wondering whether or not Subaru could make it to day 2. Like in normal normal reset rules, like when you're in a time loop, if you don't usually make it past like a 24-hour period, right? If you look at all the sort of movies and steins and that sort of stuff, the only one I can think of is Supernatural. I won't go into any spoiler details, but there's an episode of Supernatural where they get stuck in a time loop, and that time loop can be reset, and they can live longer than a day. That's the only time I've ever seen it. Other than that, usually you get to the 24-hour period and it just goes back to zero. So that and this and Supernatural is the only time I've ever seen it make it past a day. Was he actually summoned? Like, the whole summoning thing seems bizarre, because he keeps bringing it up, but we haven't seen any kind of anyone talking about, thank God you're here, or like him having a conversation with a god, or anything like that yet. Her hands are tiny. What the fuck happened there? She set him on fire. So she was checking to see whether or not he was an enemy based on removing the mana from his body. Subaru, I don't really know how mana works, but Subaru hasn't shown any signs of magic. Isn't mana usually associated with magic in some way, or is that not the case in this scenario? And she was actually annoyed because he did guess it on first try, which is interesting because this literally feels like the idea of ReZero so far, and I don't know if you guys disagree or agree with this,
feels like the most realistic storytelling of if one of us, like a random fan of anime or manga or just TV shows or movies in general, just some geek, right, was reincarnated into another world. That's actually so far what I would say seems to be the most like best way of describing what ReZero is, because he like has all these guesses and all these ideas and like and like all this sort of like general knowledge of how things should work, and you would assume they don't work that way, but they do. Like, he's right, and that's because he has this knowledge, like this built up knowledge, and so when he guesses, he's actually right, but you would think he would be wrong, but he isn't, which is because he does have that knowledge. It's really interestingly done. But the only difference is that Subaru can actually fight, and that's because it was explained in episode 1 that he looks after himself. But I'm still surprised that he can. He's actually like tough as well. Now we're going to the opening. All right. Yeah, that's something I wouldn't expect, him to actually be able to fight. But I really like it. I know that ceiling. I see. ごくつぶしの発言ですよ。聞きました、姉様。ええ、ろくでなしの発言ね。聞いたわよ、レム。んで、さっきからステレオチックに俺を責める君ら誰よ。バカな。この世にもメイド服が存在するっていうのか。メイドは俺にとって奥ゆかしさの体現のイメージそのものだったが、これも悪くない。大変ですよ。今お客様の頭の中で卑猥な恥ずかしめを受けています、姉様が。大変だわ。今お客様の頭の中で自辱の限りを受けている。俺のキャパシティなめんなよ。二人まとめて妄想の餌食だぜ。もっとおとなしく起きたりできなかったの？ Wait, did they read his mind or something like that? What was that about? That was really funny. I thought Subaru wasn't supposed to be like this degenerate. Well, I mean, again, I said it's the most realistic way of like if one of us was in that world, we're all slightly degenerate. So, you know, I'm just saying. Here's Amelia to put him back in his place. この服選んだやつを分かってる。何のことだか分からないけど、くだらないことって分かるのがすごく残念。聞いてください、エミリア様。あの方にひどい恥ずかしめを受けました、姉様が。聞いてちょうだい、エミリア様。あの男に監禁を着された。あなたたちもあんまりからかいすぎないの。はい、エミリア様。姉様も反省しています。はい、エミリア様。でも反省している。スバル、体の調子は大丈夫？どこか変だったりしない？ああ、寝すぎてちょっとだるいくらい。助けてくれたのってエミリアタンだよ。 Is he not going to talk about what happened to him? タンって何？そこはスルーの方向で。けどマジありがとう。助かった。 Is he not going to talk about the random woman that like set him on fire? お礼を言うのは私の方。ほとんど知らない私のことを命がけで助けてくれたじゃない。怪我の治療なんて当たり前なんだから。じゃあ改めまして新しい一日の始まりといきますか。やっぱりでけえな。 So, I'm just saying, let's say Rem spends like the next... Rem? I don't know why I said Rem. Let's say flipping Subaru spends the next year building a relationship with all these individuals and starting a life and all this sort of stuff. If he were to be killed, would he go back to square one? That's kind of terrifying, but at the same time, in a normal world, if you were killed, you die. You're gone. So it's terrifying and also not terrifying at the same time. It's sad because you'd have to start everything all over again. But I guess our world is nowhere near as dangerous as this one. 珍しい動きだけど何してるの？俺の故郷に伝わる由緒正しい準備運動。さあ、エミリアタンもご一緒に。ラジオ体操第2。両足跳びで軽く全身をほぐす運動。嘘？何？俺の真似してやってみよう。ラジオ体操の真髄を叩き込んじゃるぜ。There she is. 両手を掲げてビクトリー。ビクトリー。ビクトリー。ビクトリー。ビクトリー。 Yay, Pup. はよスバル。いい朝だね。 Yay. 俺にとっては割と深夜から朝にかけて波乱万丈だったけどな。ループする廊下とタチの悪い幼女の猛威。そしてエミリアタンと一緒に流す情熱の汗。人聞き悪い言い方しないの。おはようパック。
昨日はいろいろ無理させてごめんね。おはようリア。昨日は危うく君を失うところだった。スバルには感謝しても Puck, したりないくらい。 Puck seems so 何かお like 礼をしなきゃ。 Puck, じゃあ Puck seems so mellow. 好きな時にその毛並み触らせてくれ。そんなことでいいの？俺みたいな一流の毛並み職人的には触りたい愛玩対象をいつでもめでられるってのは100万の富と引き換えにしても惜しくない対価だぜ。This petting thing I'm noticing, like this fur petting thing, seems to be quite a common theme in anime. I don't really understand what it means, but I'm noticing it more and more the more anime I watch. Is it some sort of like, I don't know, there's something weird going on there. Like it's very very alien to me, but there seems to be a lot of characters like the idea of petting. Weirdly. 耳やっばいな。お前の不安のメロメロだ。薄ぼんやり心が読めるからわかるけど、本気で言ってるところがすごいね。平気だよリア。スバルには悪意とか敵意とか害意ってものは見当たらない。そのリアって呼び方かわいいな。君のエミリアタンには負けるよ。本当にスバルって不思議。 He is pretty strange. Yeah, Puck seems like kind of mellow about the idea of Emilia dying. Like Puck's just like, Emilia, if you 二人 die, ともどうかしたの？ like, he's like, Emilia, if you die, I'll just honor the contract. You know, if you die, Emilia, I'm going to sleep now. If you die, I'll just honor the agreement. Bye bye. エミリア様、当主ロズワール様がお戻りになられました。どうかお屋敷へ。 God, they're like the twins from Hololive. The new 上 twins. から見てた感じ、あ The れなの？ dogs. お前相当に頭が残念みたいかしら。いきなり何を嫌がんだこのローリー。 You lolly. 何かしらその単語。聞いたことない不快な感覚だけは And it irritates me. ベティよかぶり。 Flipping ちゃん lolly. と元気でおしとやかにしてたかな？兄ちゃんの帰りを心待ちにしてたのよ。今日は一緒にいてくれるのかしら？うん、大丈夫だよ。久しぶりに二人でゆっくりしようか。おったまげたでしょ。ベアトリスがバックにべったりだから。たまげたって興味聞かねえな。おやベアトリスがいるなんて珍しい。久々に私と食事を一緒にしてくれる気になったとは嬉しいじゃないの。頭幸せなのはそこのやつだけで十分かしら。ベティは兄ちゃんを待ってただけなのよ。飯の前の余興にいちいちピエロ雇ってんのか。金持ちの考えはわからねえな。スバル、その人は。いやいやいや、構いませんよ、エミリアさん。 I got a bad feeling about どうい this. うこと？私がこの屋敷の当主、ロズワール・エル・メイザースというわけだよ。夏希、スバル君。 Well done. Well done to piss off the Lord of the Manor within 5 seconds of meeting him. 普通以上にうめえな。こう見えて、レムの料理はちょっとしたものだよ。この料理は青髪の、レムちゃんでいいのかが作ったの？はい、お客様。当家の食卓はレムが預かっています。姉様は料理があまり得意ではないので。ははん、双子で得意スキルが違うパターンだ。じゃあ姉様は掃除が得意な感じ？はい、そうです。姉様は掃除洗濯を家事の中では得意としています。じゃあレムリンは料理系得意だけど掃除と洗濯は苦手か？いえ、レムは基本的に家事全般が得意です。掃除洗濯も得意ですよ、姉様より。姉様の存在意義消えたな。本当に不思議だね、君。ルグニカ王国のメイザース辺境泊の邸宅まで来て何にも事情を知らないって言うんだから。国の状況ってなんかまずいことになってんの？本当な状態ではないね。なにせ今のルグニカは王が不在。そんな警戒しなくても心配ご無用。すでに市政にまで知れ渡った厳然たる事実だからね。さよけ。秘密を知られたからには生かして返さん展開になるかと思ったぜ。王がお隠れになったのと同時期に城内で流行り病が蔓延してね。王とその子孫は根絶やし。現状、国の運営は県人会によって行われ、新しい王の選出に向けて動いているところなんだよ。なるほど、だんだん分かってきたぜ。王国は王不在な上に王選出のドタバタで混乱中。そこへ現れる謎の異国人俺情報怪しいな。さらに付け加えちゃうと、エミリア様に接触して我がメイザース家と関係を持ったわけだしね。
なんで屋敷の主がエミリアタンを様付けで呼ぶ？当然のコートだよ。自分より地位の高い方を継承で呼ぶのはね。エミリアタンってばつまり。今の私の肩書きはルグニカ王国42代目の王候補の一人。そこのロズワール辺境博の後ろ盾でね。驚かせちゃってごめんね。こんなに黙ってるつもりなんてなかったんだけど。あの気象じゃねえか。これは王戦参加者の資格。ルグニカ王国の王座に座るのにふさわしい人物かどうか。Oh. It's a touchstone for determining if one is worthy of the throne. Who else did we see touch that stone? Someone who said that they're not one of these low-born people in that village. I'm not one of them. I'm not one of these people. Touches the stone. Suddenly, Mr. Swordsman of the West is like, oh, my lord, I need to take this one away. She's coming with me. Why do you think that is? Because she touched the touchstone, and the touchstone said that she is worthy of becoming a candidate for the throne. So he got panicked and took her away. That's what happened. それを確かめる試金石なの。ってことはエミリアタン、王戦参加資格の記章をなくしてたのか？なくしたなんて人聞きの悪い、手癖の悪い子に取られちゃったの。一緒だっていうか、マジでそれなくすとどうなっちゃうの？役所で再発行とかできるの？まあ、なくしました。じゃあ済まないのは間違いないだろうね。小さな記章一つ守りきれない人間に国を任せられないって思われればそれでおしまい。改めて考えると俺超グッジョブ。 Is that why as well when a lot of it's starting to click together. So if you lose the insignia or sigma, whatever it's called, if you lose that, you cannot rule the kingdom, right? It's like you can't be trusted with this, you can't be trusted with the kingdom, right? So two things happen. First thing, is that why it was taken from her in the first place? Second thing, when he said he was going to return it to its original owner, everyone freaked out, including, I don't know, Vampire Lady. Everyone freaked out, and that's when everything kicked off. And they said, you're with them. What do they mean by that? これはもうご褒美に期待が高まっちゃうね。そうなの。スバルは私にとってすごく恩人。だから何でも言って。褒美は思いのまま、さあ何でも望みを言いたまえ。 So Subaru is actually a degenerate, just like 俺の that. 願いは一つだ。俺をこの屋敷で雇ってくれ。 No, he's not a degenerate. He did this earlier. Bless you. He did this earlier, didn't he? He literally did this earlier. Because he was like, he like goes like, oh, I can have any request I want. Then I would just like to know your name. I can have any request I want. Can I work here? He's actually like, he acts like a degenerate, but he's actually really nice. それじゃちょっとあんまり。他に会うのなかったの？スバル。こんなものならなぜかあったんだが。申し訳ありません、お客様。改めスバル君。無様ですね、お客様。改めバルス。おい姉様、俺の名前が目つぶしの呪文になってんぞ。レム、無様なバルスの姿を見て気づくことは？肩周りがおかしいのと足が短いことと目つきが怖いことですか？どうにもならない部分が2箇所入ってきたな。こんな貧相な格好で働かせておくなんてできないわ。ロズワール様の品位に疑われるから。上着だけでも直してしまいましょう。レム、お願い。それじゃ私は王政の勉強があるから、スバルもお仕事頑張ってね。お、任せろエミリアタン。採寸します。そこに背筋を伸ばして立ってください。あまり変な声を出さないでください。不愉快です。今のは不可抗力だろ。いろいろとこそばゆくて男の子は大変なんだよ。ここが貴賓室、ここが浴室、ここが厨房、そしてここがお手洗い。これだけの豪邸、トイレもさぞかしでかいんだろうな。最高の毛並みなのよ。誰にも言わないから安心しろ。人はみんなその感触の前でも最後まで聞けよ。これがベアトリス様の扉渡り。つまり屋敷の扉のどことでも自室につなげられる魔法ってことか。一度ベアトリス様が気配を消されたら、屋敷の扉を総当たりしない限り見つからないわ。ここだ。すごいね、スバル。また正解を引きやがった。俺はゲ
ゲームマスター泣かせのフラグクラッシュやで。意味がわからないのよ。俺もお前が誰だかわからねえよ。ロゼッチの妹？あれの妹なんて願い先かしら。ベティはロズワールのお屋敷にある禁書庫の司書さんだよ。ロズワール様は王国最高の魔術師。人目 He's に the 触れ greatest magic user in the kingdom, and yet Subaru guesses right every time. Subaru is fucking impressive. Also, he asked to work there. Could he not have just asked to just live there free, happily, and do whatever he wants? He said he could ask for any reward. If I was part of if this huge manor was like, you can ask for any reward, I wouldn't be like, can I work here? I'd be like, can I live here? Fair enough. I mean, Subaru's a better man than me. させられない本もたくさんあります。ベアトリス様は契約でそれを守ってらっしゃるのです。わかったらさっさと消えるのよ。屋敷全体の案内は So she has to look after all these こ precious こまでで books. 質問は She's the best magic user in the kingdom, and she's been entrusted to look after the library. Because the books are valuable? Strange. ってから言うのもなんだけど、あんなイベントって本来ならエミリアタンがやってくれるべきイベントな気がしないないようか。だから実際の仕事の方に移るとしましょうか。ラムの仕事をバルスにも手伝ってもらうわ。ここで俺の秘められた羊スキルが覚醒する展開。今日のラムの仕事は前庭と庭園の手入れ、昼食の準備を手伝ってその後飲食器を磨き、寝台の布団口、洗濯と浴室の掃除、月に一度のつけてもらいます。 You could have asked for anything, dude. 疲れ Anything. レムです。バル君、今いいですか？大丈夫大丈夫。変なこととかしてないから入っていいぜ。かえって信憑性の薄れる許可ですね。失礼します。ひょっとしてもうできたのか。ロズワール様の衣装だったら丁寧さを優先ですけど、スバル君のでしたので。今限界に手抜き宣言した。悔しいけど完璧。どうよ似合う？その灰色の服の珍しさと合わせて、珍奇な格好をさせたら右に出る者はいませんね。よーし褒めてねえな。その方はどうしますか？こっちは簡単だ。針と糸はあるか？持ってきています。今やってしまいましょうか？いや自分でやるよ。俺の裁縫スキルを侮るなよ。驚きました。裁縫に関しては満点です。ただ、スバル君自身と同じであまり使いどころがありませんけど。裁縫を満点でも包丁使いはまるでダメね、バルス。さすが姉様は野菜の皮むきする姿も絵になります。すがすがしいまでの身内びいきだな。俺の仕事ぶりにもコメントが欲しいです。そのお野菜を作った畑の持ち主がかわいそうです。心が痛いからやめて。バルスはナイフの扱いがなってないのよ。ナイフは固定して野菜の方を回すのよ。何を隠そう、ラムの得意料理は不可思議よ。勝ち誇った顔で何を言い出してんだよ。すべてよ、俺の愛好流れ星がお前にメインを見せてくれちゃるぜ。そっくり持ってかれた。Did she just say her best dish is steamed potatoes or boiled potatoes? If I ever spoke to anyone and they said my best dish, boiled potatoes, don't tell anyone. I'd be like, you can't fucking cook. Anyone can put potatoes in water. What does she mean? How is that her best dish? Isn't she supposed to be the cook? I don't understand. Oh, come on, Subaru, stop. その後のスバル君の様子はどんなもんだい？ He was watching the 屋敷に来て underwear? いつかそろそろ見えてくるものがある頃じゃないかね。料理、洗濯、掃除、どれをとってもまるでダメです。手厳しいね。それで患者の可能性はどうかな。否定はできませんが、その可能性はかなり低いと思います。良くも悪くも。というか、特に悪い意味で目立ちすぎです。あまり目立ちすぎると手なことにもなりかねないってのにのんきなもんだよね。私の立場としては邪魔するべきなんだろうけどね。 That's why they're keeping her どちら away も子 from 供 him. ですから、放っておいても何も起きませんよ。Makes sense. Because he was asking why she wasn't giving him the tour, and now we know why. Because they were 見てても suspicious 楽 of しい him. ものじゃないでしょう。エミリアタンと一緒にいて退屈と思うこととかねえよ。そう言われるとお世辞でも嬉しい。Can they read his mind then? The それに twins? ほら、ここ何日かはゆっくり話す機会もなかったじゃん。そうよね。スバルはお屋敷の仕事を覚えるのに大変だっただろうし。超大変マジ苦しい。エミリ
アタンに腕と胸と膝を借りてローテーションでよぞれたい。はいはい。そうやって茶化せる間は大丈夫そうね。月が綺麗ですね。手が届かないところにあるもんね。狙って言ったわけじゃなかったのにすごい心に来るコメントが返ってきた。だけど、スバルってちょっと欲がなさすぎない？パックの時もだし、オートで私の名前を聞いた時だって。エミリアタンは分かってねえな。俺は本気の本気で心の底からその時その時の本当に欲しいものを望んでるんだぜ。He lives for the あの時 moment. 俺は君の名 He 前が lives 知 for り the たかった。 moment, not for the future. 明日の見通しも立ってなくて新天地で不安でテンパってて、多 This is how 分 my wife lives, and I'm always like really jealous of her. I can only live for the future. It's one of these things. Like it's a conversation that have a think about it. Do you spend most of your time in the present, enjoying your surroundings in the moment right now, or do you spend most of your time worrying about the future, or do you spend most of your time thinking about the past? A lot of people fall into different kind of categories. For me, I'm constantly thinking about the future and only a little bit present. I rarely think about the past. I'm able to like put a lot of the past to bed. And I'm one of these people that if I'm like, for example, we were stuck in traffic earlier. My wife was driving and she was moaning, and I was like, "You moaning doesn't change the traffic." If I was driving, I wouldn't care. I'd just sit there calmly, because me being upset behind the wheel doesn't change the fact I'm stuck in traffic. So I'm like a very calm driver and that sort of stuff, and I'm the same in any situation. If something cannot be changed, no point moaning about it. It can't be changed. So I'm very like easygoing. So like, but what I mean is like there's sort of different ways of being stressed about different things and living in the past and present and future and that sort of thing. And it's interesting because Subaru obviously is someone who lives completely in the present, which is why he makes demands like he does. 落ち着いて考えたら欲しがらなきゃいけないものも他にいろいろとあったんだと思う。でも俺は自分に嘘をつかない男だ。ロズッチへの頼みも同じさ。俺ってば今鉄頭鉄尾の一文なし。大金せしめて豪遊ってのも手だけど、継続的な生活基盤を手に入れるってのも手でしょ。別にそれなら使用人じゃなくても出 This is 客 what I 扱いと asked. かで This よ is かっ what たんじ I ゃない？ asked. その手が That's literally what I asked. That's literally what I said. So funny. おーっとやべ感じ悪い。努力は秘めるもんだよね。治癒魔法かけてあげようか？いやいいよ、このままで。どうして？なんか言葉にしにくいんだけど。そうだな、これは俺の努力した証だから。俺って意外と努力嫌いじゃねえんだよ。できないことができるようになるのって、なんつうか、悪くない。 I like Subaru a lot. そうよね。 I like him a lot. そうだと思う。 Very good main character. もうスバルのバカ。あれあれ、リアクションおかしくね？惚れ直してもいいとこだよ、ここ。もともと惚れてません。 She's blushing a little bit. バカなんだから。AMT。エミリアタンマジ天使の略。感謝してるのにまたそうやって茶化す。それにしても頑張ってるのはわかるけど、どうやったらそんなに手がボロボロになるの？厨房でナイフで切ったり、あとこっちは夕方村に買い物に行った時、子供たちが戯れてた小動物に超がぶられた。努力の成果じゃなかったの？村のガキども容赦なく叩くわけるわ、鼻水吹くわで最悪だったぜ、チキショー。小さい子の面倒見とか良さそうだもんね、スバル。そうだ、よかったら明日とか、俺と一緒に村のガキどもにリベンジ。もとい、小動物の見学に行かね？スバルと一緒に行くの嫌じゃないけど。じゃあ行こうぜ。でも、私が一緒だとスバルの迷惑になるかもしれなくて。よし、わかった、行こうぜ。ちゃんと聞いてくれてる？聞いてるよ。俺がエミリアタンの一言一句聞き逃すわけないじゃん。私の勉強が一段落して、ちゃんとスバルのお仕事が終わってからだからね。よっしゃー、ラジャッターSubaru is a really cool main character. ロリコ、まだ起きてんのか？当たり前のように扉渡りを破るようになりやがったかしら。まあ、寝る前に挨拶しようと思っただけだ。I'm really loving him as a main character. He just knows where her room is all the time. Everyone's like, it's impossible to find her room in this man. He's like, she's here. Yeah, it's just so fucking great. And she's like just so angry with him. Calls her lolly girl. ベティに触れていいのは兄ちゃんだけかしら。自分だけ楽しんでずれ。まあ俺は今もういいから消
the best magic user in the kingdom. ベティには関係のないことかしら。明日のデートは村まで行って、適当に理由作ってガキでも巻かなきゃな。もっと、その前に見晴らしのいい場所とか花畑の位置とかリサーチしとかねえと。 Best magic user in the kingdom. 考えてると眠れねえ。あ、そうだ。パックが1匹。パックが2匹。Best magic user in the kingdom is a librarian lollygirl in a flipping just room. 新しい朝が来た。希望の朝だ。夏木スワル、今日飛躍の時を迎えます。なんだよ、いたのかよ。恥ずかしいじゃねえか、声かけろよ。姉様、どうやら少し混乱されているみたいです。お客様。レム、何やら頭がおかしくなってるみたいね、お客様。いや、お客様って。Oh no! 二人とも冗談きつい。キスがない。Why though? Why? I don't understand. Why? It makes no sense. Why all of a sudden? Why now? He's been there for a few days. Why was his day finally like reset? So he had one time loop, which was day one. When he died, or any time in that day one, he'd be reset to this point. He then managed to break out of that time loop into another one. He's now in time loop 2, which lasts, 5 days? And after 5 days, it just resets automatically at the night, which is like what I said a normal time loop would be like. And now he's like in this one. But why? Why is his time loop switched? And if it's reset, why didn't it reset to point 1? It's like a video game. Why did it reset to point 2? Is it actually like a video game? Does he need certain checkpoints and stuff to advance? Is that what's going on? How bizarre? How bizarre. This anime is going to take a lot of brain power to actually understand. All right. Also, this music makes me so uneasy. The ReZero soundtrack is very unnerving, very scary. I would say it's the most unnerving soundtrack I've heard in any anime. There's something about it that's really unnerving. どうして戻ったんだ。お客様。お加減の悪いご様子ですが、大丈夫ですか？お客様。お腹痛そうだけど、まさか漏らしちゃった？俺のこと覚えてねえ If they can read his mind, can he not put all his memories in their な head? かったことになっちまったのか。お客様。 They read his mind earlier, didn't they? Why are they not doing it now? お客様、急に動かれてはいけません。なんだよ、畜生。また全部リセットかよ。エミリアとのあの約束も。Can the magic user help him? ノックもしないで入り込んで、ずいぶんと無礼なやつなのよ。すまねえ。少しだけいさせてくれ。まったくさっきといい今といい、どうやって扉渡りを破ったのかしら。ベアトリス。呼び捨てかしら。俺に扉渡りをさっきと今破られたって言ったよな。つい 3,4 時間前に無神経なお前をからかってやったばかりなのよ。屋敷で2度目に目覚めた時ってことか。お前は俺のこと覚えてんだよな。できればお前のことなんか記憶から消し去りたかったかしら。前回とは条件が違うってことか。セーブポイントがリンガ売りのおっさんの前から見た目は天使のメイド2人。どうして死んだんだ。寝る前まで全部普通だった。Oh, he died. He died. Someone killed him in his sleep. And he's got a new save point. Interesting. 眠った後だって少なくとも死を感じるような状況には陥ってね。ブツブツつぶやいてると思ったら、死ぬだの生きるだの、人間の尺度でつまらないくだらないかしら。挙句に出るのが妄言虚言の類。Someone killed him.
ありがとうよ。助かった。 One of the maids? 何もしてないのよ。お前の変わんねえその態度見てたら、なんかちょっと落ち着いてきた。罵倒されて落ち着くなんて変態の極みかしら。 Honey, an ultimate pervert would be 行くのかしら。 by verbal abuse. 確かめたいことがあるんでな。 Funny. へこむのはその後にするわ。 Only a pervert would find. I love that. He's getting verbally abused and he's a big pervert. やっぱりスバキラキラしてるじゃねえか。 Funny. ル、もう心配するじゃない。目覚めてすぐにいなくなったってラムとレムが大慌てで走り回ってたんだから。ごめん。ちょっとベアトリスに捕まってた。また起きる前にも一回いたずらされたって聞いたけど。どうしたの？私の顔何かついてる？かわいい目と耳と鼻と口がついてるよ。無事でよかった。私は大丈夫。スバルが守ってくれたもの。スバルの方こそ体の調子は？会長。ちょっと血が足りなくなって、ごっそりマナ持ってかれて、寝起きの衝撃で体力削られて、メンタルをバットでフルボッコにされた感があるけど、元気だよ。そっか。それってマーシーソーイって言うじゃん。おはよう、スバル。いい朝だね。昨日のことは感謝してもし足りないくらい。何かお礼をしなきゃ。じゃあ、好きな時にその毛並みを触らせてくれ。そんなことでいいの？さあ行こうぜ。時間は有限、世界は雄大。そして俺とエミリアタンの物語はまだまだ始まったばかりなのだ。そうね。今、なんて言ったの？タンってどこから来たの？誰の嫌がらせか知らねえが、全部まとめて吠え面書かせてやんよ。あの夜の笑顔にぞっこんになった俺の執念深さをなめんじゃねえ。エミリアとの約束絶対に果たしてやる。あの夜を乗り越えて。さあ、何でも望みを言いたまえ。だったら俺の願いは一つだ。俺をこの屋敷で雇ってくれ。Hick. ループもののお約束。同じ道を通れば物語は同じ場所へと帰結する。それはバルスには大きすぎるわ。バルスに会うのは女物しかなさそうね。レム、あれ直しといてちょうだい。はい、姉様。なら採寸してくれ。いろいろこそばゆくても男の子は我慢するぜ。採寸は後にしましょう。Yeah? ついてきなさい、バルス。屋敷を案内してくれるのか？それも後回しでいいわ。まずはラムの仕事を手伝ってもらうから。いや、ちょっと。 That's suspicious. できる限り前と同じ流れをなぞるはずだったんだけど、前回と全然違うじゃねえか。まっちりカンニングペーパー用意してたのに、いざ答案用紙見たら科目が違ったくらいの答案。 The twins are suspicious now, I'd say. Something about the twins is suspicious. いやー、ご一緒していいか？お断りします。私の屋敷の施設で私の所有物だよ。私の自由にさせてもらうよ。だったら聞くなよ。ブログだよ。 Did we just hear his donger just slapping around? Is that what that sound effect was? Anyone else hear that? When he was swaying side to side, it was making a... Was that... That's fucking amazing. 勝手に入れ。おーや、手厳しい。それに分かってない。確かにこの浴場も私の所有物だけど、使用人という立場の君も私の所有物と言えるんじゃないかな。かぶり躊躇ないな。また想定と違う展開だよ。何に悩んでるかは知らないけど、 That's weird. 世の中うまくいかないことだらけだと思う。ところでラムやレムとは仲良くやれそうかな。レムとはまだあんましだけど、ラムとは仲良くやってるよ。むしろラムは少し慣れ慣れしすぎる気がする。よくあれでメイドが務まるよな。Too friendly. 足りない分はレムが補う。I don't know which sister he's talking about. He said he's getting on all right with one of them who's becoming too friendly, but one of them doesn't like him at all. Which one's becoming too friendly? They both seem to not like him. 助け合わなきゃ。そういう意味じゃ、あの二人は実によくやっていると思う。
レムがフォローするばっかで、ラムは妹の劣化版なんですけど、なのに姉だからラムの方が偉いときたもんだ。あの神経の太さにはビビるよ。神経の太さで言ったら、君もなかなかだと思うけどね。Wait, is that the same voice actor from Attack on Titan? Is that Zeke? そういうあたりしたロズワルメ。その粗末なものをしまいなさい。That sorry thing! ロズワール様の危害の手伝いに待機しているだけよ。残念だけど、ラムは入浴を済ませた後だから着替えたりはしないわ。誰もそんなこと考えてねえ。つかまやかしすぎだろ。着替えぐらい一人でさせろよ。ラムの前でロズワール様への不敬は許されないわ。次からは実力行使するわよ。That sorry thing. My poor guy, Subaru, literally just got completely violated. Cover that sorry thing up. Bro. I'm sorry, Subaru. これ以上はヤブヘビだな。ところでバルス、 Any more and I'll stir up a hornet's nest. 何かもクソもね。 Any more and I'll just stir up a hornet's nest. What does he mean? ところでバルス、この後は何か？何かもクソも寝るだけだよ。それじゃあ、後で行くから部屋で待っていなさい。今回俺の裁縫スキルの出番はなかったな。裁縫スキル？スバル君はお裁縫が好きなんですか？まあな。そういや、ロゼッチとかエミリアタンの服っぽいのはちらほらあるけど、レムリンたちの服はないんだな。I'm very... She's Rem, right? Blue hair Rem. Red, pink hair Ram, right? I'm very suspicious of Rem. With how they've changed things, altered the way things are being done, and now with the clothes as well, I'm suspicious. 俺が縫ってやろうが、採寸してやるぜ。必要ありません。レムと姉様はこの制服だけあれば十分ですから。制服以外持ってないってどういうことよ。全部メイド服なの？ロズワール様の公務に同行するときや、屋敷での仕事では問題ありません。身分を示す意味でも説明する必要がなくて、合理的だと思いますよ。合理的とかってんじゃなくて、美少女は可愛く着飾って人の目を楽しませる義務があると主張したいね、俺は。姉様ならともかく、レムが着飾っても誰も喜びませんよ。とりあえず俺は喜ぶよ。スバル君を喜ばせて何かいいことがあるんですか？使用人生活に張りが出て作業効率が上がるかもしれない。何がスバル君をそこまで言わせるのか、レムには分かりかねますね。姉妹の違いで服選びにどんな個性が出るのかなって期待してみたり。余計なお世話です。レムが姉様と同じで何か不都合があるんですか？姉様好きすぎるだろう、それ。バルスはナイフの扱いがなってないのよ。わかってるよ。ナイフは固定して野菜の方を回すんだろ。そんな熱心に見つめられると照れるんだけど。バルスの格好の無様さが目につくんでしょ。特に頭、品がなさすぎるわ。これ、自前でやってて割とうまく切れたと思ってんだけど。ちなみに、屋敷の人の髪はレムが手入れをしているわ。ラムの髪の手入れや朝の着付けもレムのお手製よ。いいでしょ。少しは貢献しろよ、姉レム、 Wait, which sister's... いいでしょ。様。少しは貢 Blue 献。 hair sister does everything alright. レム、 Rem Blue. よかったらバルスの髪を少しと。 Rem Blue and Rem Amazing. Pink, Ram, and Ram Bad. As in, like, in their terms of skills. Ram, pink hair, older, not good. Rem, blue hair, younger, amazing at everything. 整えてやるといいわ。姉様。おいおい、女の子に髪の毛いじられるとかドキドキしちまうな。髪が気になるからさっきからずっとバルスを見つめてるんでしょ。はい、そうです。ちょっとすいて毛先を整えるだけでも見栄えが変わると。だそうよ。お言葉に甘えるといいわ。レムの手さばきで天国に行けるから。なんかいやらしいお願いしてるみたいな言い方すんな。嫌なら嫌。なんだ、手伝ってくれるのか？いえ、お昼の時のお話ですけど。昼？ああ、髪の毛の話か。本当にやってくれんの？いえ、差し出がましいことを言ってしまったと思い、申し訳ありませんでした。同僚といってもスバル君はエミリア様の恩人で立場が違うのに。そんな風に思ってんのか。
気使わせては悪い。いいえ、こちらこそ仕方のないことを言いました。忘れてください。そうも簡単にいかないのが人間の小難しいところだ。お、じゃあ条件を出そう。それを飲んでくれるなら、今の話はきれいさっぱり忘れることにする。条件ですか。わかりました。何なりとお聞きします。俺の髪の毛、手先揃えて整えて軽くすいてくれたらいい。沈黙選ばれると割と痛い感じなんだけど、俺。エミリア様もおっしゃってましたけど、スバル君は欲のない人なんですね。おかしいな。呆れられるより惚れ直される新演出のはずなんだが。姉様から二人きりになるといやらしい目をすると聞いていたので、今の提案についてもレムは正直少し覚悟をしていました。風評被害ひどいな。My guess is this episode is going to end with we get to see who killed him. And so far, the only one who seems suspicious of him would be the magic user. But if that, because think about it this way. If anyone else in that mansion kills him, there's two people that are going to be the most difficult ones for him to deal with. The dude in charge of the mansion, Captain Big Balls, we'll call him. If he killed him, obviously there's no one Subaru can really complain to, right, when he wakes up, because I'm guessing he's going to die again, wake up. And the magic user, best magic user in the kingdom. Again, if she does anything, he's kind of screwed. See what I mean? 約束する前にデートの下見できるってのはいいことだよな。見晴らしのいい場所もリサーチ OK。あとは、これだな。またいた。また変な顔。こいつらに見つかんないようにしねえとだよな。見つかないようにって何？落ち着け、ガキども。さっき遊んでやったろ。よーし、いいかお前ら。次はデートでここに来るからな。その時は空気読めよ。でも、この小動物は特別にエミリアタンと戯れることを許す。こんなところにいたんですか？大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。レムリンも買い物終わり。Unless it is something so stupid that bite is what's killing him. I bet it is, isn't it? I bet that bite's what's killing him. はい、滞りなく。スバ The ル君、 vibrations 随 on my 分と phone 人 are so 気で loud, したね。 man. 昔からどうしてかガキンチョに好かれる体質でな。子供は動物と同じで、人間性に順位付けしますから、本能的に侮っていい相手かどうかわかるんですよ。あのガキども、敬いの気持ちが足りねえんだよ。敬うに足りるだけのものをスバル君はちゃんと子供たちに見せたんですか？正論ごもっともだよ。かといって最初から舐められてんのもなんか違うと思うんだけど、その辺ラムあたりはうまくやりそうだよな。姉様は素敵でしょう。ぶっちゃけラムの性格だと結構な頻度で圧力生みそうだけど。物おじしないところも姉様の魅力です。レムにはとても無理ですから。そういえば、スバル君の勉強の進み具合はどうですか？着々と答えておこう。ラムも意外とちゃんと教えてくれるしな。まあ、途中で普通にベッドで寝られるとやる気がそがれるから勘弁してほしいけど。姉様はスバル君のやる気を発奮させようと、あえてそう振る舞ってるんですよ。何その姉への絶対的な信頼。並大抵じゃないな。マジ鬼がかってんぞ。鬼がかる。神がかるの鬼バージョン。なんかよくね？鬼がかる。神 It's が the demon version of divine inspiration. かるの鬼バージョン。 Okay. なんかよくね？鬼、好きなんですか？だって神様って基本的に何もしてくれないけど、鬼って未来の展望を話すと一緒に笑ってくれるらしいぜ。特に来年の話とか爆笑してくれるって言うからな。その笑顔100万ボルト。エミリア様に
言いつけますよ。口説いたのと違う I wasn't よ。 trying to hit on you. それで、ラムもネムも今夜はスバルのところに顔出せないって言うから、私が代わりに勉強の監督を引き受けても、大したことはできないんだけどね。Hold on, let me. I wasn't trying to hit on you. That's really funny. Oh, there was a lot to process there. She smiled when he said something about demons, so I'm guessing her and her sister may be demons. We don't really know much about the world yet. They haven't told us anything about the world. It's very slow paced at the beginning, I would say, like in terms of introducing the world. In fact, now I think about it, technically we've watched 6 episodes, right? Because this is the director's cut. We haven't really been shown the world at all. I never really thought about that until this moment. It's funny because you don't need to know the world, but at the same time, I am very curious to explore more about the world, different creatures, different beings, and the hierarchy systems within the world, as well as the power balance. Like, for example, Mushoku Tensei does a really good way of letting you know exactly what's going on everywhere. At the moment, we haven't really had that with ReZero, and yet at the same time, we haven't needed it. Because I haven't even thought of it until right now, which just goes to show, didn't need it. 勉強の監督を引き受けたの、大したことは Is he staring at a boot? 今、君のイモジってのを書いて覚えてるとこ。スバルって思ってたよりちゃんと勉強してるんだ。この当時は子供向けでほとんどイモジって話だから、これ読めるようになるのが今のところ目標ってやつ。それより、Is he gonna give himself a heart attack? 月が綺麗ですね。じゃなくて、エミリアタにお願いがあるんだけど聞いてくれる？明日から真面目に働くし勉強もするから、デートしようぜ。デートって何するの？男女が二人きりで出かければそれはもはやデート。その間に何が起こるのかは恋の女神だけが知っているのさ。それじゃあ今日、スバルはレムとデートをしてきたのね。予想外の切り返し。どうか同感でお願いします。一緒に出かけたいっていうのは分かったけど、どこに行くの？実は近くの村に超ラブリーな犬畜生がいてさ、あと花畑とかもあんの。エミリアタンと咲き乱れる花の共演、それを俺のミーティアでぜひ永遠に残したい。村か。犬畜生超かわいい。行こうぜ。でも、スバルに迷惑かけちゃうことになるかもしれないの。村の人も。子供たちとかも無邪気でマジ天使の軍勢。行こうぜ。もう、わかりました。仕方ないんだから。一緒に行ってあげる。花畑もマジカラフルでワンダフル。マジで？そんなことで、スバルも明日からやる気になってくれるなら、付き合ってあげる。You guys ready? We all know what's coming. We all know exactly what's coming. He's either going to just wake up again, and we're not going to know who the killer is, or this time, the killer's going to reveal themselves. きっと明日はいい天気になるわね。そして忘れられない日になるさ。また、スバルはそうやって。今、スバルが。なんでもない。Ah, she liked him a little 言い bit. かけてやめられると男心ってすげえ不安になるんだけど。それじゃあ羊スバルくん、頑張るように。ご褒美は頑張った子にだけ与えられるからご褒美なのです。Is there an after credit scene on this one or something like that? That's a weird ending. There is indeed. Okay. There is indeed. The ending song is so good as well, isn't it? Alright, let me fart. Here we go. Here we go. Alright. The ending song's so good. I remember when we first reacted to it ages ago. Is it this bite? さあ、勝負 It's the fucking bite, isn't it? I bet it's the bite! と行こうぜ、運命様よ。今夜は絶対眠らねえ。このまま約束の朝を迎えてやるぜ。おいおい、俺ってば遠足前に寝られなくなる小学生がよ。修学旅行で寝坊したのを思い出すな。結局、前回のループはあんまりなぞれなかったけど、ラムとレムともうまくやれたし、むしろ前より上出来だよな。あと、心残りがあるとすれば、今回は
アトリスにお休みの挨拶しなかったことか。顔見ては憎まれ口叩き合ってただけだけど、例の一つでも言っておくべきだったか。 You're gonna fall asleep. I'm just saying, if I knew if I fell asleep I would die, I'm not fucking falling asleep. Ever. No, Subaru! Come, don't do this. Don't, you son of a... Come on, Subaru! Come on! Come on. Find someone. Where's the lolly girl, whatever her name is? Don't die, brother! Come on! It's a stupid dog bite, I knew it! What's the chain noise? What's going on? Who's attacking him? What the hell is going on? What the hell was that ending? What the hell was that ending? At first, oh my god, this anime, man. What the hell? So literally at first I was just under the presumption, because he was looking at the dog bite. It seems suspicious that they made such a big deal about the dog bite, right? They were like he mentioned it once. He was like, just some animal bit me, right? And then that same animal bit him again, and he mentioned it again. And it seemed like they were drawing attention to that as a detail. So I was like, right, well, that must be what's killing him. He's just dying of this dog bite, and he's not going to realize it, right? So that was my guess. And I assumed when he was walking around that mansion, he was going to find someone. He was going to be rescued. That was what I was presuming. That someone was going to find him, maybe the flipping librarian girl, and she was going to save him and be like, yeah, you had rabies or some random thing like that. She's like, you got to be more careful. Something just silly like that, right? But that's not what happened. Instead, he heard some noise of like some chains being dragged along the floor, and then someone attacked him, removed his arm, and then just literally exploded him so much to the point where the episode ends with his eyeball rolling along the floor. What the hell was that? Who was that? It must be someone in the mansion, right? There couldn't be someone that broke in. And if that's the case, then was he poisoned by this being? So there's two things that either happened here. The dog bite does make him sick and throw up and stuff like that. And maybe is what killed him earlier. Or the dog bite's just completely irrelevant. Whoever tried to kill him poisoned him first. And then he was then leaving the room trying to find someone to help him. And this thing that poisoned him then killed him, finished in the job. Was like, you're not going to die in the room. You're going to get help. I'll just quickly kill you now. And killed him there and then, right? Something like that. So it's either dog bite, hallucination, thing kills him, or someone trying to poison him leaves the person that tried to poison him kills him, or secret option number 3, the thing wandering the halls always wanders the halls, and he just accidentally got killed by a guard, right?
But if that's the case, why did that thing not kill him the first night when he wandered the halls and found Lollygirl? Because he woke up and went out at nighttime, and he was fine then. So what's that about? A lot of questions. I guess we're going to find out the next episode. I am loving this anime. It's so well done. I'm not joking. This gets better and better with every episode. First episode, I was on the fence. Second episode, I was pushed over that damn fence. I was like, okay, I'm going to enjoy this. And this episode, I feel like it's even better than the second. Every single episode has just been better. This is brilliant. I am so enjoying this. I've got so many questions. I'm so curious about what's happening, where everything's going. It's amazing. I cannot wait to see the next episode already. I'm like so buzzing to watch it. If it wasn't an hour and a half recording session for me, I'd put it on right now. Anyway, my friends, I hope you guys are all enjoying these reactions. Thank you very much for watching. If you are, don't forget to like and subscribe. How many of you watched till the end as well? Let me know. If leave a comment, let me know. Also, by the way, if you want to leave any comments and you want me to see them, make sure you're subscribed before you leave a comment, and it boosts the comment in the comment section. That's actually true. It's a new feature YouTube's added, so make sure you press that subscribe button. Have yourself an amazing day. I hope you all had a fantastic Halloween, and as always, my friends. Also, you can get all these unblurred full audio reactions on Patreon. Anyway, as always, my friends, you will see me later.